Hello electric riders, welcome back to ESK Electric. This is one of the different video in my channel. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా ఇలాంటి వీడియో వేయాలి అని. ఈ రోజు వీలైంది. ఒక స్క్రాప్ బండి ఒక బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెహికల్కి తీసుకొచ్చిన వీడియో ఇది. స్క్రాప్ లెంత్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని రేట్కి అతి చీప్ అండ్ డెడ్ చీప్లో దొరికింది. దాని సైడ్ ప్యానల్స్ మొత్తం విరిగిపోయి ఉండే, దాని అంతా ముక్కలు చేసి మళ్ళీ స్క్రాప్కి పడేసిన. వచ్చిన పైసలు ఆ స్క్రాప్కి పడేసిన ప్లాస్టిక్ పైసలతో వచ్చిన డబ్బులు పెయింట్కి అయిపోయినాయి. సో డెడ్ చీప్లో తయారైన బండి ఇది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాటరీ ఉండే, అదే బ్యాటరీ వేసి నడిపిస్తున్నా. పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి, లాస్ట్ గుట్టల మీద నడిచింది, అడ్డు నేర్పింది, బురదలకు పోయింది, చెరువులో నడిచింది, పొలంలో దింపిన, అడ్లు కోసింది, అవ్వరేది గడ్డి మోపు వేసుకొచ్చిన దీని మీదనే, రివర్స్ మోడ్లో ర్యాంపులు ఎక్కుతుంది. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉండే. ఇది ఫస్ట్ రైడ్. 1 2 3 చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉండే అప్పుడు. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, బండి పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం ఏర్పడుతుంది మీకు. మొత్తం చూడరానే షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ట్రిమ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసిన వీడియోని. మంచిర్యాల రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అందరూ దీన్నే చూసుడు. మీరు పొరపాటు పడకండి, ఇది బండి ఒకినవ బండి కాదు, సీట్ ఒకినవది. మొత్తం 8 కంపెనీల స్పేర్ పార్ట్లను కలిపి తయారు చేసిన హైబ్రిడ్ వెహికల్ ఇది. చార్జర్ ప్యూర్ ఇవి, సీట్ ఒకినవ, చాసిస్ కొమాకి, బ్యాటరీ ADMS, థ్రాటిల్ బెన్లింగ్, లెఫ్ట్ రైట్ ఇండికేటర్స్, బెన్లింగ్ ఐకాని, హెడ్ లైట్ ఆటమ్ 1.2, ఇట్లా అన్ని కంపెనీలు కలగలిసిన తయారు చేసిన బండి. పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో. కంట్రోలర్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం పికప్ కూడా మాడిఫికేషన్ చేసిన. పికప్ అనేది చాలా మట్టుకు పెరిగింది, కానీ ఈ పికప్ పెంచవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఈ బండి మీద లోడ్ వేయొద్దు. పికప్ పెరిగింది కాబట్టి, అంటే స్పీడ్ పెరిగింది కాబట్టి. లోడ్ వేస్తే కంట్రోలర్ దొబ్బుద్ది. ఇన్ రివర్స్ మోడ్ గుట్ట మీద. మీ దగ్గర కూడా చాలా స్క్రాప్ బండ్లు ఉంటాయి. దాన్ని బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెహికల్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. దీనికి ఎక్క తక్కువ వేసేటి ఏమి ఉండవు, ఉన్నాయి తీసేసుడే ఉంటుంది. కంట్రోలర్ ఒకటి మోడిఫై చేసి బ్యాటరీ పెద్ద తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కంట్రోలర్ వైరింగ్ అనేది ఏం కనబడట్లేదు అనుకుంటారేమో, అదంతా డిక్కీలో వస్తుంది. కంట్రోలర్ DC వైరింగ్ కిట్ మొత్తం డిక్కీలో పెట్టినాక కూడా డిక్కీలో స్పేస్ ఉంటుంది, రూట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా డిక్కీలో. ఎంజాయ్ ద ఆఫ్టర్ సీనరీ. ఇది వరి కోసినాక పొలంలోకి తీసుకొచ్చిన వీడియో. బర్నౌట్లో పొలంలో చేసినాం డిఫరెంట్గా. అందరూ ఆన్ రోడ్లో బర్నౌట్ చేస్తే నేను ఆఫ్ రోడ్ పొలంలో, అది వరి పొలంలో బర్నౌట్ చేసిన. పొగ కూడా వచ్చింది చూడండి. ఆన్ రోడ్ మీద ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ప్రతి బండితో ఆన్ రోడ్లో బర్నౌట్ చేస్తే, రోడ్డు మీద బర్నౌట్ చేస్తే కామన్. మనం ఎలక్ట్రిక్ రైడర్స్ కదా, డిఫరెంట్గా ఉండాలి. అందుకే మన స్టైల్కి తగ్గట్టుగా వరి పొలంలో బర్నౌట్ చేసిన. I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as ఏ మాత్రం ఆగకుండా, ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా వడ్లు అవలిగేలా ఎక్కిస్తుంది అది. పొద్దున ఇట్లా ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్ తీసుకొని అట్లా పొలం మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడుకుంటే ఆ థ్రిల్లే వేరు ఉంటుంది.
The వరి పొలం burnout begins in 1, 2, 3 అడవండి యాక్షన్. అది లెక్క. ఎలక్ట్రిక్ రైడర్స్ స్టైల్ బర్న్అవుట్ ఇన్ ఫార్మ్ ల్యాండ్. వరపొలంలో బర్న్అవుట్ ఎవరు చేయని పని చేసినాడే అది ఎవరు చేయని పని చేసినోనికి పేరు వస్తుంది. పొలం పనులకి పనిచేసే మాడిఫైడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ. చాలా దగ్గర స్పేస్ కూడా అండి, ఎంత పెద్ద గడ్డి మొక్క పడుతుంది, లేకపోతే సామాన్ షిఫ్టింగ్కి వాడిన ఎంత పెద్ద కాటన్ డబ్బా పెట్టుకోవచ్చు. లైటింగ్ కూడా నార్మల్గా ఉండద్దు కదా, టోటల్ డిఫరెంట్. ఫుట్బాల్లో నేర్పుడు మల్టీపర్పస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ. ఇంకా చూస్తానంటే అందరు పండుగ చూసారు, కానీ అలా వల్ల దిగబడ్డది, కానీ పికప్ మాత్రం సరిపోయింది. అది ఇంకా వీడియో ఐఫోన్లో ఆయన తీసిండు, కానీ అది వీడియో ఫోటోజ్ డిలీట్ అయిపోయింది. కానీ ఈ ఫోటోజ్ ఒకటే మిగిలింది, అది నేర్పుకున్నప్పుడు వీడియో సగం పని దీంతోనే అయిపోయింది. తమ్ముడు అక్కుపో దాని మీద నిల్చున్నాడు, ఆయన కూర్చుంటే దాన్ని ఎక్కిపోయింది. ఫోటోస్లో పర్లేదు, ఫన్నీ సీన్స్ బాగా జరిగింది అట్లా నేర్పేటప్పుడు, కానీ రికార్డ్ కాలే. ఇంకా ఈ స్కూటీకి ఏమేమి మాడిఫికేషన్ చేయాలో మీ ఐడియాలజీకి తగ్గట్టు కామెంట్ చేయండి, మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ వచ్చుంటే. అండ్ మీలో ఎవరైనా పొలం పనులకి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ వాడేవారు ఉంటే మీరు ఏ బండి వాడుతున్నారో కామెంట్ చేయండి.